Привет, our sunny world. Всем привет. 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 Today's session number 33. This is Dr. Michael Biundo about Да, сегодня у нас лекция номер 35 с Майклом Биундо. and the topic is the Miller method, generalization of skills. Ethan, can you repeat one more time, please? Sure. Michael's going to say it too. Today's topic is the Miller method, generalization of skills, and we will be following our latest pattern of getting some comparison with the OSW professionals. So we'd like to hear your experiences as well. Сегодняшней темой является генерализация навыков, да, это называется правильно, в методе Миллера. И хотелось бы, конечно, по результатам того, что рассказал Майкл, ваш тоже, опять же, опыт в этом плане, да, по этой теме. Поэтому начнем. Окей. All right, and without further delay, Michael, take it away. Okay. So, привет, everybody. Всем привет. Can you hear me okay? Yeah. Perfect. I know my image is okay. So, today we're going to talk about generalization. Generalization. Let me please translate. Сегодня он спросил, там слышно или не слышно, и сегодня мы поговорим про генерализацию или обобщение, по-русски говоря. So generalization is when you provide children the opportunity to learn a skill in different situations. And the educators and parents, okay, are working together towards teaching those skills. Go ahead. Ну, в общем, генерализация или обобщение навыков – это то, чем вы, условно говоря, сейчас скажу, подождите. Это те самые возможности ребенка, с помощью которых он сможет научиться какому-то навыку. И в методе Миллера в этом смысле работают вместе, я так понимаю, что тераписты по методу Миллера и учителя, для того, чтобы ребенку совместно научить одному, например, навыку. So you don't work at cross purposes. You don't work against each other. You work consistently together to teach the same skills. Ну, то есть, в общем, вы не работаете против друг друга, вы работаете вместе для того, чтобы создалась консистенция, для того, чтобы ребенок научился одному навыку. Okay, so the idea, is that you build upon what somebody else is teaching in a different context, in a different situation. Build upon? Build, to construct on, to build on, to reinforce what somebody else is teaching in a different situation. Build. Okay? То есть вы, условно говоря, подкрепляете, то есть выстраиваете этот навык в то время, как кто-то другой, там, понимаю, учитель, этот навык учит его, соответственно, а вы просто подкрепляете его. Okay, so I call that multiplication, multiplier effect. You learn it one place, and now you learn that in different places. Go ahead. Я называю это таким мультиподходом, то есть когда вы, условно говоря, учите одному навыку не в одном месте, а в разных ситуациях, в разных местах. Okay. So why it is important to teach children with autism to generalize the skills? Why is it important?
Ну, вопрос, почему же так важно учить детей с аутизмом обобщению навыков? Почему? Is this the question to the class? It's a general question. I mean, if they want, if they have an answer, they can answer it if they have an answer. Окей, это вообще общий вопрос. Ну, вы можете ответить. Окей, we will answer it in the end. Okay, so, okay. Children with autism have a closed system. Okay? And that's why it's important to work on general. И это является главной, почему очень важно учить их обобщению, генерализации навыков. The learning style of children with autism is a closed system one. То есть стиль обучения у детей с аутизмом это как раз-таки вот закрытый стиль обучения. Замкнутый. They engage in repetitive behaviors over and over and over. Okay? And they are unable to learn a new skill in a different situation. Ну, то есть вопрос в том, что мы уже знаем, что у детей постоянно повторяющееся поведение, и таким способом они чему-то научаются. И им трудно в новой ситуации, в новом месте научиться какому-то новому навыку, соответственно. Their learning is context specific. Okay? Their learning is context specific. It occurs in that context, but then you don't see it in another situation. Go ahead. Обычно обучение, оно то есть имеет специфику контекстуальную, то есть конкретно ситуативную. И в другой какой-то ситуации такое обучение может быть, отличаться от другой какой-то ситуации, от конкретной. Okay. Do your educators agree with what I'm saying? That their learning is context specific? Do they agree with what I said? Do they see that in their working with children with autism? Ну, он спрашивает про то, что вы, понимаете, о чем он имеет в виду, что это контекст специфичный, да, то есть то, что в разных таких ситуациях он по-разному учится, даже если мы один и тот же какой-то стиль. Yeah. Okay. And what do they think are the reasons why their learning is like that? Вопрос, почему тогда вы считаете, какое ваше мнение, почему они учатся так? Потому что часто у них очень фрагментарно складываются всякие навыки, то есть у них очень хорошая память, и какая-то последовательность может закрепиться и быть фиксированной в таком месте, в такое время, и вот так он всегда будет. There's the first answer that the children with autism have like fragmentary development of skills, and they have very good memory, and sometimes they just form the different different sequence of situations. They're connected to the specific place and to specific people, and something like that. Perfect. I hear Stephen Shore say sometimes "doc." Is that correct? Stephen Shore says "doc" in Russian. Da, yeah. That means perfect, right? That's right. Perfect. It's yes. Yes. Yeah, because memory, great memory, right? Great memory. Yeah. But Yeah. But they lack abstract thinking, right? They lack abstract thinking. Okay. Thinking is very concrete. Go ahead. Да, он говорит, что идеально, да, все хорошо, ответ правильный, то есть хорошая память, действительно это так, и abstract thinking, это, абстрактное мышление, часто у них именно абстрактное мышление присутствует, я так понимаю. Нет, он говорит, наоборот, у них очень конкретное мышление, абстрактное.
Не, почему абстракт? Abstract. Dasha. Yeah. An example of abstract play. Pretend play is abstract thinking. Michael, the sound is not really good. That's why I, sometimes just lose your words. Should I What try about abstract thinking? Abstract thinking is a higher order. Все, то есть абстрактное мышление, оно выше на порядок. А у детей с аутизмом конкретно... Okay, yeah, got it. Abstract thinking, and a good example of abstract thinking is children with autism, all children first learn to match. Exact. Right? Да, то есть, я так понимаю, что хочешь привести пример абстрактного мышления, то есть дети, например, учатся в первую очередь сравнивать, сопоставлять что-то. You match a picture of a car with a picture of a car. It's exact. Ну, обойдите. Например, если вы сопоставляете машинку, да, картинку машины. Now, abstract thinking is you take the picture of the car and you put it together with all kinds of vehicles, cars, trucks, fire trucks, airplanes. That's abstract. Because now you are connecting two different things, but they have similarities. Ну, то есть, говоря про абстрактное мышление, он говорит про то, что, например, если вы берете карточку машины, то ребенок может эту машину положить в колоду, например, с транспортом. То есть там могут быть и самолеты, в общем, транспорт. То есть у него соотносится категория машины с другим транспортом. Now, abstract thinking is also remote in time. It doesn't occur in the context. It's remote in time. It occurs in space and time, away from space and time. Go ahead. Ну и абстрактное мышление, оно remote, Оля, это типа сокращено, ограничено во времени, я понимаю, или нет, или наоборот не ограничено во времени. Оля Николаева. Я тебя спрашиваю, remote это ограничено или наоборот не ограничено? Не, ну просто он говорит про то, что оно не привязано ни к времени, ни к пространству, то есть оно вот существует и все, как бы просто абстрактное мышление. Абстрактная вещь. Ну, давайте договоримся на этом. Окей. Не ограничено, я имею в виду, что не привязано, да. So when a child sees another child in school crying and the mother is leaving, that child says, "Oh, she misses her mommy." That's abstract. Что он сказал? Мальчик плачет, мама уходит, ребенок может по этой картине сделать вывод, что он плачет, потому что мама ушла. Это абстрактное мышление, да. When a child is making a beautiful drawing in school for mommy, and the teacher says, "You're going to make a beautiful heart for mommy," the child says, "My mommy is going to feel happy when she sees it." That's abstract thinking. Go ahead. Например, когда ребенок рисует там какой-то рисуночек для мамы в школе, учитель ему говорит там, ты рисуешь, условно говоря, там красивое сердечко, да, для мамы, и ребенок говорит, что моя мама будет счастлива, когда увидит эту картину, это сердечко. Это тоже абстрактное мышление. When a child pretends to have the little horsey toy eat a block and say, this is so good, but it's a block, a very concrete block. That's abstract thinking. It's pretend play. То есть, если, например, ребенок играет типа в лошадку игрушечную,
но у него вместо лошадки просто, ну, типа, не знаю, там, кубик, либо еще что-то. То есть он говорит, о, классная там игрушка. Вот. Это тоже абстрактное мышление. Okay. Okay. I didn't want to talk about abstract thinking, but you know, I just wanted to make sure that that I was able to clarify. If they have questions, please let me know. I can give more examples. Майкл говорит о том, что я не буду сейчас заострять внимание на абстрактное мышление. Я просто хотела, чтобы, ну, условно говоря, прояснить, да, чтобы стало более понятно. Если будут вопросы, задавайте, я вам отвечу. Окей. Okay. So the learning, like the person who said that before, very context specific. Okay, very concrete and context in the immediate environment. Their thinking is linked tied to the immediate environment. Ну, как предыдущая Олеся, короче говоря, как сказала, то есть стиль обучения может быть, ну, как завязанный на каком-то, привязанный к конкретным вещам, то есть конкретным. И, ну, быть способным, условно говоря, развиваться или как-то там, не знаю, проявляться в других каких-то ситуациях. Okay. So Dasha, I have talked about this before. If you have a sensory integration disorder, if you have cognitive limitations, if you have language processing issues, okay, you know, then, you know, you have to make sense of that immediate environment. So you engage in repetitive behaviors. Go ahead. Звук мне не нравится. В общем, если у ребенка, или он вообще говорит, у тебя, ну ладно, у вас, в общем, у меня когнитивные ограничения, в общем, да, ментальные. Если у нас нарушение речи или еще что-то, то как мы можем, условно говоря, ну, не знаю, там, обучаться, да, ну, или как мы можем проявлять себя в обучении. Это все, конечно, откладывается именно в поведении. Okay. But what they need is predictability. What they need is order. What they need is sameness in their environment. Ну и все, что необходимо детям, обычно это предсказуемость, порядок и, ну, схожесть, похожесть всего. And that's why they're closed system. И именно поэтому у них существуют эти закрытые системы. So our job is to expand that closed system, to expand and generalize those skills. Go ahead. Ну и как бы нашей главной задачей является расширение этих замкнутых или закрытых систем и генерализация наук. Вообще не знаю. Okay. Okay. All right. So in the Miller method, in the one of the things you do try to find out is where is the child in the closed system continuum? Where is he? Does the child have a system? And we have to make a system, which is called system forming disorder. Where's the child closed system? So on the Umwelt assessments, that's what you try to understand. Does the child have a system, or does the child have a closed system? Go ahead. Ну и также мы в нашей работе всегда смотрим на то, где ребенок, условно говоря, находится в этой закрытой системе. Как это? Континуум. Это что такое? Это пространство, континуум. Нет, вакуум. Нет, вакуум это вакуум. Здесь нет. Континуум это, наверное, протяженность во времени, и где находится именно, видимо, на каком уровне развития в этой закрытой системе находится ребенок, наверное, так проще, да, объяснить, чем говорит континуум. Вот. И мы смотрим, как бы, да, ребенка,
Did you say, Michael, in the end that if the child has the closed Let me give you an system example. or Dasha. It's easier. Let me give you an okay, example. yeah, How many times you see kids, okay, in your school, okay, or in your classroom, walking around and not knowing what to do? Go ahead. Сколько раз вы видели? You say Just children? wandering. Kids just wander because they have no engagement with toys or objects. They're just walking around and touching things, but no. Yeah, got it. Go ahead. Сколько раз вы видели детей, которые просто вот как бы ходят, да, и не знают, чем себя занять, условно говоря, и просто ходят. Я бы сказала, мало детей, которые вам только чем-то занимаются. Many of them. Yeah, many of them. So these children are called system forming disorder. They have no system. Go ahead. Ну и то есть понятно, что у этих детей как бы как раз таки эти закрытые системы, нарушения такие, и, соответственно, у них нет систем. Ну, то есть они просто не знают, чем заняться. Then you see the kids who are engaged, but they're engaged in very repetitive. Those are closed systems. И затем мы могли увидеть тоже детей, которые, соответственно, чем-то занимаются, но это больше там, да, на аутостимуляции. Вот, это тоже закрытая система. So in the one case, you try to create a system. In the other case, you try to expand the system. Ну и как бы в первом случае таких детей мы можем создавать системы, а во втором случае расширять. Okay. So in the case with the closed system, you want to change things. You want the child to learn to tolerate pain. Michael, one more time. That sound. In the case with the closed system, the child who has repetitive behaviors, okay, which can be pretty complex. Okay? There you want to expand the system. You want have the child tolerate pain. Tolerate things? Change. Change. Все, я got it. Ну, в общем, когда у ребенка, опять повторяется о том, что если у ребенка есть повторяющееся поведение, стимуляция, то вы можете, условно говоря, расширять эти системы, и таким образом вы еще учите ребенка быть толерантным к каким-то изменениям, то есть терпеть изменения, претерпевать. If you look at all the tasks on the Umwelt assessment, all the tasks, the goal is to see how much you can expand those systems. How much change can that child tolerate? Go ahead. Если вы, например, пройдете обследование Umwelt, о котором мы все говорили, по всем шкалам, то мы можем даже определить, насколько, условно говоря, он может притянуть, так скажем, да, вот эти изменения, он может взять на себя, так скажем. Okay. The best place, okay, to teach a system or a routine, okay, is the choice room. I call it the choice room. Go ahead. И, как бы самым лучшим, в общем, мы уже то, что говорили, комната выбора, это у них так называется, так, кабинет выбора, где, видимо, много всяких предметов, и ребенок может там выбирать что угодно. Вот, и лучшим, условно говоря, помещением для научения ребенка быть толерантным, это как раз таки эта комната. Okay, Dasha, do your professionals remember what the choice room is? I've talked about it before. I reminded just a minute ago. Okay, the choice room, okay? You have different kinds of sensory motor activity. You have the balloon. You have the water activity. You have the jumping on the trampoline. You have the spinning.
activity. You have the bouncing activity, okay? So different sensory motor activities you have pictures of that the child can access. Go ahead. Ну и, собственно, что такое, опять же, комната выбора? Это комната, в которой очень много разных предметов для сенсорно-двигательной активности. То есть это и шарики, это и батут для прыжков, это и покрутиться где можно, это и там, попрыгать, поскакать и тому подобное. То есть там лежат картинки, которые в доступе ребенку может взять, посмотреть и тому подобное. Dasha, it's important, okay? It's important that the child has a choice of activity that he likes to do. Okay? It's very important. Это очень важно, чтобы у ребенка был выбор той самой деятельности, которую он хочет делать. То есть, там, попрыгать, значит, попрыгать. It is the best way to unlearn, okay? And let the child what's inside, let the child communicate. В общем, это самый лучший способ, как можно, условно говоря, разблокировать, да, так скажем, эту систему ребенка, и как можно и дальше это развивать. By providing the pictures of all these beautiful activities, fun activities, okay? You are opening the child's world. Используя при этом еще и картинки, условно говоря, карточки, да, с изображением этих активностей, этой деятельности, вы открываете мир ребенка. So once you establish a routine or a system of activities, then you can expand. Таким образом, действие или активность, которую вы можете расширять. Okay, so the expansion or the generalization first occurs in the choice room. Go ahead. Собственно, получается тогда, что генерализация сама по себе начинает проявляться и происходить уже на уровне вот этой комнаты, то есть в комнате выбора. If the child likes bubbles, to blow bubbles, okay, then he brings you the picture of bubbles. Okay? Go ahead. Если ребенок любит надувать эти пузыри, то поместить его в эту комнату для того, чтобы он сидел и надувал эти пузыри, пока ему надоест. Okay. Then you put the picture of bubbles in a jar, a glass jar. And the child sees the picture of the bubbles and has to ask for help. You open it and you give him the bubbles. So you expand it. Go ahead. Например, это bubbles in a jar. Это значит, что мы эти пузыри в банку, что ли? Оль, да, в банку. Ладно, хорошо. То есть, условно говоря, вы можете эти пузыри поймать в банку. Не знаю, что он говорит. Честно, он может, условно говоря, ребенок попросить помощи, типа, открой банку, типа, он имеет в виду пузыри эти самые, упаковки. Я думаю, как пузыри можно в банку, что такое. То есть, чтобы он попросил помощи, чтобы открыть эту банку и уже взять эти пузыри. Флакончик. Флакончик, да. Я тоже подумала. Окей. I am sure that you are doing those activities. I'm asking the professionals, are you doing those similar activities? Do you have examples of that? Майкл говорит о том, что я уверен, что вы тоже делаете что-то подобное, и спрашиваете, что-то делать, делитесь. What do they do? What do you do? I'm interested to know. What you do? Для того, чтобы... например, как с пузырями. Какими-нибудь тоже интересными спорными штуками, чтобы даешь коробку. Шарики. Шарики.
Мотивационные вещи какие-то не закрываются во что-то, да, чтобы ребенок просто... I think that they do the same with the, with the bubbles, and also they just pick, the things that the children like, and they just maybe, close it in the boxes or somewhere, Exactly. Right. So Yeah. those. Okay. So those are those expansions. And there's so many. I've talked about those before. Okay, in an expansion presentation. Okay. Okay. But now, what you want to do is you want to expand these activities in other situations than the choice room. From the choice room to other situations. Go ahead. Как бы Майк говорит, что, в принципе, про вот эту комнату выбора мы уже говорили в другой презентации, в другой лекции, но сейчас я хотела поговорить про то, как использовать эту комнату выбора в другой ситуации, и в другой ситуации в комнате выбора. Это для генерализации, чтобы то, что ребенок делает в этой комнате, а мы делаем в этой. Да, представляешь, у нас тема лекции такая. Ага. Okay. Yeah, okay. So the best way to do this, okay, is in the Miller method, have a case conference where you discuss the child, look at specialists and educators, teachers, look at a video together of a child choice, a session in the choice room. Go ahead. Я думаю, что на первых этапах у них собирается условно консилиум, как у нас, да, это называется, и все специалисты просматривают видео вот этой как раз-таки ситуации, когда ребенок находится, например, в комнате выбора, да. Okay. So different specialists and the teacher, classroom teacher, look at a video of interventions with children in the choice room. I'm repeating that. Go ahead. Yeah, got it. Got it? Yeah, got it. I translated it before, like that. Something. Okay. Doc. Okay. So now one has to understand that in the Miller method you have interdisciplinary approach. Why? Ну и Майкл говорит о том, что для того, чтобы понять метод Миллера, надо рассматривать его как интердисциплинарную модель. Почему? Why? Why? Because you have speech therapists there. You have motor therapists. You have behavior therapists. You have psychologists. Sometimes even the social worker. Everybody gets to communicate and think about interventions that are taking place. Go ahead. Ну, то есть, условно говоря, у вас есть и логопеды, и специалисты по движению, и поведенческие, да, специалисты, поведенческие аналитики, и психологи, иногда социальные работники. То есть совершенно разные специалисты, профессионалы, которые в данном случае должны встречаться вместе и просматривать, как проходит занятие, например, вот в этой комнате выбора ребенка. Okay. Now, I know Carol talked about it last Я week. знаю, что Кэрол на прошлой неделе говорила об этом. Okay. How to use the case conference as a way to think about intervention with children. One more time. How to use... Carol talked about how for therapists to communicate about interventions with children. Да, ну, в общем, Кэрол рассказывала про то, как, условно говоря, лучше специалистам обсуждать методы работы с ребенком между собой. Говорила она? Да. So let me give you an example of observing a session on the video with all the specialists present. Go ahead. Например, именно того, как происходит
анализ и просмотр, вообще просмотр, потом анализ видео ребенка. We observe a session where the speech therapist and the psychologist are teaching a child how to take turns. Speech therapist and The psychologist psychologist. are teaching me and the speech therapist are teaching Anthony how to take turns. Go ahead. How to take turns. Taking turns. То есть мы, например, просматриваем видео, как там логопед и психолог учит ребенка ждать очереди. Okay. Или как там, брать очередь, ждать очередь. Быть в очереди. Короче, быть в очереди. Ага. Do you remember Anthony? Do they remember Anthony when I talked about Anthony? Вы помните, Энтони рассказывал про Энтони? I think Katie. Katie there? Katie might remember him. Katie's here, yeah. Oh, she's here. Yeah, she talked about a similar case. Он говорит про тебя, что ты рассказывал в прошлый раз, когда она говорила про Энтони, ты говорил про какого-то похожего мальчика и девочку. Very repetitive. Очень повторяющийся, очень... Picks up the pretend toy, puts it on the tray, brings it to the oven, puts some salt, closes the oven, and then brings it to the mother and says, delicious. Do you remember that child? Yeah, I remember him. Ну, в общем, это тот самый мальчик, который брал эти игрушечную еду, клал на подносик или как на противень, да, в духовочку, потом вытаскивал, нес маме и говорил, вкусно. So the speech therapist and I are teaching him now to become both a communicator and a receiver of information, and not stay in his own world. Michael. And a receiver of information. Take turns. Мы, условно говоря, логопед и я, в роли психолога, учим мальчика быть и, условно говоря, коммуникатором, источником. Источником коммуникации и как-то receiver, это к кому, условно говоря, обращается, да, как на receiver? Получатель, я не знаю, как это еще по-русски сказать. Ага, адресат. Ага. Does that make sense? Does that make sense to them? That he can share in the experience by bringing you the pretend food, and then you ask him to pick up another pretend food. Make it social, make it interactive. Go ahead. То есть, например, он спрашивает, делает ли это какую-то разницу? То есть, когда вы, например, даете эти игрушки, да, искусственную еду, либо просите другие какие-то игрушечную еду, и делать это более как-то социальным. So now, when you view the video of that, you think about how that can be applied in a different situation, like the gym. Go ahead. И когда вы просматриваете, соответственно, видео, вы уже думаете, как можно этот навык, условно говоря, применить в разных или других ситуациях. Например, for example, in the gym, the school gym. Например, в спортзале, в школе. Okay. In the school gym, there's a child, okay, that likes to push the ball back, push the ball and says, "Ready, go," and he pushes the ball. Go ahead. Говорим про спортивный зал. Например, есть мальчик, который любит толкать мяч, да, условно говоря, ты ему говоришь, готов? И он толкает этот мячик. Do the teachers use, your teachers at OSW use the camera phrasing like, ready, that, go? Do they use that a lot? Майкл спрашивает, используем ли мы
грубо говоря, на старт внимания марш. Да. Yeah. They love it, right? Children with autism love that, those carrier phrases. Ready, set, go. Okay? И дети очень любят, да, эти фразы. Они сами говорят такие, Uh-huh. Yeah, they say they like to say it by themselves. Exactly. Okay. Now they got to say it in the interaction with another child. Go ahead. Ну и как бы вопрос That в in том, the как interaction with another в child. этой ситуации взаимодействовать с ребенком. Okay. Now Anthony loves to throw balls. Anthony loves to throw balls in the gym. He loves to throw the big ball in the gym. Go ahead. Ну и, соответственно, как мы уже сказали, Энтони самый мальчик, который любит бросать, точнее, толкать, бросать мячики. То есть он сначала говорит, в общем, бросать мячики, большие мячи, вот эти, наверное, которые надувные в зале. So now Anthony waits for the other child to say, ready, set, go. And Anthony pushes the ball to that child. Go ahead. Ну и, соответственно, когда происходит занятие, ты ему говоришь, там, на старт внимания марш, ну, так, условно говоря, да, и Энтони толкает мяч другому ребенку. Then Anthony says, ready, set, go. And the other child pushes the ball to Anthony. So now you have a social interaction. Ну и, соответственно, все происходит в обратную сторону. Другой ребенок, ну, как бы, опять же, на старт внимания марш, и толкает этот мячик Энтони, и вот уже происходит социальная какая-то ситуация. Okay, any questions about that? How we generalize what we do in the choice room, you generalize the skills into other school situations. Go ahead. То, что они делают в комнате выбора, они потом переносят в другие школьные ситуации. Okay? All right. Yeah. Do they have any questions about that, or they want to share activities? They do. Вопросы, либо, может, кто-то хочет поделиться? Если ребенок высокопрограммированный, что он не, ну, как бы, привести, ну, то есть он воспринимает какую-то деятельность только в одном, в другой ситуации вообще не воспринимает. Here's a question that if, for example, a child is so, you know, Фрагмент здесь он существует здесь, а фрагмент в другом месте будет совершенно другой. So like fragmentary, and he cannot like perceive, you know, this kind of situation in different places. It's just like so concrete in the same place, the same person, you know, and something like that. But and he cannot, you know, expand this situation in different places. Yes. So the question is how to be in this situation. Okay. All right. Well, I'd like you guys to problem solve that. Then I give you my answer. If you problem solve that first, I'd like to know how you would problem solve. You problem solve. What's her name? I'm sorry. What's her name? Олеся. Ayesa? Yeah. Can everybody help Ayesa figure that problem out? That's what we do with the videos. Решай проблему сама. The professionals work together to figure it out. Go ahead. Okay. Давайте. Да, он говорит, ну, мне нравится, как вы решаете сами эти вопросы. Вот, давайте все коллективно подумаем, как можно коллективно этот вопрос решить. Как бы вы поступили, если, например, ребенок сидит? Вот Олеся нам сейчас ответит, Олеся. Вам слово. Что, я же вопрос задала. Надо брать вот эти вот вещи, которые для ребенка... Как себе? Надо просто брать и делать. Интересно, как они это решают? Передача с Малаховым. Надо просто брать и... Да, ты же делаешь. Ну, как бы, да, если хочешь просто узнать именно его, то есть мнение. Давайте что-нибудь скажем, как мы сделаем. Видимо, я так понимаю, это должно осуществляться в каких-то тяжелых случаях на какую-то эмоциональную значимость.
высокая эмоциональная оценка какого-то действия. Мне кажется, что это должен быть такой предмет, ну, который ребенок точно знает, как работает, и этот предмет надо перенести в другое место. И вот, ну, Но это может быть все равно не как бы, ну, примерно, то есть, ну, если там, допустим, ему дать какой-нибудь, там, ну, индустрии, говорят, которые всегда дуются. Если нет такого предмета. ну, например, ну, Он их выльет. Ну, а допустим, о, смотри, как было. Наоборот, брать какой-то индифферентный действие, ну, типа тот же привет. И это Ну, привет да. везде, и вот он везде, и так тоже нужно. Что ты имеешь в виду под привет? Просто привет? Ну да. вообще. Ну да, что какое-то действие, оно может происходить в разных местах, в разных ситуациях, с разными людьми. Мне кажется, что это просто будет за каждой отдельной ситуации, в каждой отдельной ситуации. Потом добавить что-то еще потом больше. ситуация все равно не будет получаться. Так, скажи мне еще по-русски, как это сказать, и я попробую перевести. Леша, разные варианты. Different ways how to do it. Okay. First one is that the child needs to have like emotional connection to any kind of thing or person, and he can like follow this thing or person in different place. The second way is that кто сказал? Про привет. Ну, не надо индифферентно. Создается какая-то ситуация простая, Ага. которая повторяется часто с разными людьми в разных местах. Or another way how we can do it to create like a simple situation, like, and to show the child that we can use this situation in different places with different people, with, you know, different environments or something like that. Ну и просто таким образом наращивается опыт, я так понимаю, имеется в виду, что вот благодаря вот этим вот маленьким ситуациям таким образом наращивается социальный опыт, и потом должно произойти обучение. And thanks to these situations, I mean, the same situation in different places, we like raise the social moment of, of the child, and social experience of the child, and then we can expand it, and that's how generalization of the skills happens. Like the second way. Okay. I think that first one about the emotional bonding with the person is a good example where there is an emotional bond that the child has with someone in a different environment. So I think that was a good answer that way. And I'll talk about that more when I talk about the home setting. Okay, so the first thing, emotional bond. I agree. Ну, в общем, Майкл говорит о том, что мне очень понравился первый вариант про эмоциональную связь, но второй тоже хороший. Вот. Но если мы говорим, например, о переносе в домашние условия, например, какой-то ситуации, то лучше эмоциональная какая-то привязка к чему-то. The second thing I think was saying to simplify the situation. Not simplify. I meant I was saying just about how we can create a simple situation, like saying hi or something like that to the child, or to the child and his or her parents, and how we can use this situation in different places with different people. I mean, like that. Right. Not to simplify, or I meant just simple situation. Simple situations, yeah. Yeah. That to me goes back to the zone of proximal development. To make it to focus on where the child is. Where is the child on the developmental ladder? To make sure you're there, you're connecting, you're joining at the child's developmental level. So I think that's also, for me, that's a doc. That's a correct answer. The emotional bond and being at the child's level. I think that's what the person said. Being at that child's level. Go ahead.
Ну и как бы Do they agree? I don't know. Майк говорит, что мое мнение про, видимо, я просто уточнила еще ему про ситуацию вот эту. Он говорит, что мы возвращаемся, условно говоря, к зоне ближайшего развития, когда он говорил, когда мы определяем, на каком уровне развития находится ребенок, и присоединяемся, ну, и как бы к нему на этом уровне развития. И в этом случае эмоциональный контакт и вообще эмоциональная вот эта штука вся, она, видимо, лучше, да? Ну да, он говорит, что не надо упрощать, типа, делать что-то слишком ребенка, там, да, какой-то вот уже более высокий уровень, надо все время быть на этом уровне. Если будет просто, то ему будет это же. Это он говорит про такую... Ну, он все равно не понял, видимо, потому что я пыталась ему сказать. Я ему говорила про то, что, типа, простая ситуация, типа, привет, говорить там. А он говорит, что простота не всегда... Слишком, да, простота. Ну ладно. Okay. Dasha, А, I cannot emphasize how important the zone, Vygotsky's zone of proximal development. It's very important. If the child is not ready for it, okay, then you don't introduce that. мне кажется, я в университет просто вернулась, на второй курс. Очень важно то, что вот в Выгодске я тут, зону ближайшего развития придумала, слава богу, Господи. Молодец. Да, молодец, и это очень важно. И нельзя ребенку пересказывать или оставаться, или вот нужно конкретно на том уровне, на котором находится ребенок, вот ему быть и развиваться дальше. А если он слишком тревожный? Кто? Выгодский? А ты про какую ситуацию имеешь в виду? Что если он находится... Вот его зона развития, конечно, она намного выше, да, но то, что он выше интеллектуальность, да. А вот тревожность у него дико высокая. И мы тогда начинаем с простых вещей, чтобы снизить тревожность, что задания не такие сложные. А потом потихонечку доходим до его ближайшего. Если ты учитываешь, зону ближайшего развития, да, и эффективное достижение. То есть он способен на то, что он способен с учетом его тревоги. Да. Ну, там, то есть, как не только интеллектуально, там вообще все. Хорошо, допустим, привет, это зона ближайшего развития. Если да, оно простое, естественно, начинаем с простого. Да. Тут вообще, в принципе, все лучше с простого. Если ребенок тревожный, мне кажется, то... Окей. Хочешь, я задам ему вопрос, как он ответит на него? Хочешь? Here's the question. Yeah. I mean that if the child has like intellectually high level, I mean, you know, Yes. but he has very high anxiety and something like that, and you start to give him tasks more simple, just to distinguish his anxiety. А в чем вопрос? Ну вот, я сказала. Что надо делать дальше? Он считает, что так не надо делать, а вот ему ситуация, это вроде как надо делать, согласен он с этим. And we need to, you know, the question is, do we need to give more simple tasks for that kind of child, Yes. or not? Yes. Yes. It's always a dance. It's always a dance between challenging the child, demand, and supporting the child, nurturing the child. It's a dance back and forth. So the emotional connection and monitoring the frustration of the child is very, very important. Ну, Майк говорит о том, что это, ну, как бы, да. Он говорит, ну, сравнивает, это всегда похоже на танец. То есть, я забыла, что еще говорю. Сочетание, да, между уровнем требований и уровнем поддержки, который мы оказываем ребенку, и всегда на эмоциональном контакте, чтобы мы отслеживали его состояние. Это же конечно же, Окей. Dasha. Anthony loves to throw the big ball.
The other child loves to say, ready, set, go, and push the ball. So they are both in the same zone of proximal development. They are ready for that interaction. You see what I'm Ну, короче, Энтони любит бросать мяч, а другой ребенок любит на старт внимания марш толкать мяч. И все они находятся на том уровне развития, на котором они находятся. Да это слишком легкий, Ян. Мы ему говорили про гораздо тяжелее случаи, потому что дети большие очень, и они уже не такие гибкие, как те, про которые он рассказывал. Вот если спрашивают про детей совершенно другого уровня. Про взрослых? Да, она спрашивает. Значит, тогда уточнить про взрослых. Она уже знает, какой возраст. Ну, вообще, в принципе, если они не встречаются с достаточно тяжелыми. Да, то есть вот из того, что он рассказывает, у нас ощущение, что они не встречаются какими-то просто. Там они же рассказывают про взрослых. Про Бенни не рассказывают. Ну, Лени это... Бенни. Ну, он тоже не такой, чей-то сын. Ну, в смысле, не такой, а какой? Короче, надо уточнить просто, что это, как бы взрослые дети, и что у них, немножечко другой уровень, что они, взрослые, такие очень тревожные. Вы что сейчас имеете в виду? Какой вопрос? Про что? Про стиль обучения? Про что? Ну да, наверное, про стиль обучения получается. Michael, we wanted to ask you questions about, maybe we didn't clarify, but we have many adults where, with severe forms of autism here. And sometimes it's really, problematic to teach them to expand their systems in different places. I mean that when they come to our center, they know how to do specific things, and they do it well, and they know the persons that they work with and so on, but they don't use it in the home set. In the home? Home set. I mean, yeah. In the home setting, yeah. I'll talk about that when I talk about generalization to the home. I'm talking about generalization to the school. And we're talking about, I just want to tell about the adults. They're not so flexible like the small children, and maybe they need another, kinds of methods or something like that. Well, do you have such experience, or maybe you could tell us? But is that a question that Katie asked? Yeah. Okay. Tell Katie I will be talking about generalization to the home. There's a lot of stuff to work with. The generalization to the home with the parents. Ну, в общем, про это рассказывают, когда вы говорите про перенос генерализации на дому. Вот, потому что там есть много разных программ и работа с родителями и тому подобное. Вот, вроде как про это буду говорить. Ага. Yeah, it's a very good question, but it's Ну, очень хороший вопрос. Но... Okay. So tell Katie to hold on to that question. Что ты сказал? Запомни вопрос, потом задашь. Okay. Okay. All right. So let me. I will give you my answer to Anthony's situation. Я отвечу, по-своему, на эту ситуацию с Энтони. We can introduce the big ball in the choice room with the other child and do the pushing, the back and forth activity with the child in the choice room. Not the gym. Start in the choice room with that. То есть мы можем начать с комнаты выбора, поместить туда этот большой мяч и, соответственно, делать вот это вот, туда-обратно, его толкать. То есть начнем мы не со школьного зала, да, где он будет это делать впоследствии, а с комнаты выбора. So there's a familiar environment.
Это похоже немножко Знакомая такая, обстановка. да, знакомая обстановка. Very, very important to have that same environment. Очень важно иметь одинаково похожую обстановку. And then gradually move to the gym and do it in the gym with the same therapist. Ну, как бы дальше постепенно перемещаться в зал, школьный, спортивный зал, с тем же самым специалистом. So you keep the predictability and the emotional bond, the emotional connection with the person. Ну, то есть вы, условно говоря, привносите Предсказуемость. предсказуемость и эмоциональную связь. Ну, слушайте, а как вот наша ситуация? Чего вот с ним в школу ходить, что ли? Нет, ну, может быть, это какой-то навык, когда какой-то предмет, да, он переносит. Вот в кабинете он научился пить из этой чашки или что-то делать с этой чашкой. Потом он эту чашку эту лично взял и унес к себе домой, или, я не знаю, ну, так же, да. Другой кабинет. Себе домой забрать сложно, хотя они многие хотят, да. Ну, хотя бы какой-то предмет из терапевта, я не знаю. Терапевт в сумку взял, У меня сложил, есть понес. пример подобной деятельности, только с более сложным, ну, более развернутым. Вот, это Саша Терезарян, который в одном кабинете Берет какую-то штучку, ходит, да? полгода он летал в Таиланд. И это была определенная последовательность действий, которую он выполнял вот эти каждое занятие. Летал в Испанию, он вообще путешествует. Да, вот, но это все водитель. Сейчас едет в Дубай. Нет, сейчас он просто летает, понимаешь? Нет, в Дубае Он у уже меня он каждый день раз, ну, Вот, каждый раз да, в но неделю в У Дубае. нас он уже перестал дифференцировать Таиланд и Дубай и просто летает уже. В отеле, а потом назад. Туда-сюда. А здесь, здесь не в этом суть, как бы. И со временем вот мы сначала меняли там порядок кисти, там, или разворачивали, сворачивали, углубляли, там, наоборот, уменьшали. И в какой-то момент вывели его в другой кабинет. И опять же начали там вот игру по вот тому же сценарию. Да, вот, получается, что про вариативность, да? Да, То есть, да. если человек стереотипный, то он его стереотип привносит какие-то вещи, да? Да, либо если мы пытаемся этот стереотип реализовать и вывести в другое место, да, то мы можем просто вот взять его и пойти в другой кабинет. Или там на другом занятии поиграть в это. Ну, Он стал сам делать. Ну, по-моему, кстати, говорю, что... Да, Ну, он это то же самое, говорил, про просто действие спонтанно. Alicia was just sharing her experience with one boy who is really have like stereotype behavior, and sometimes he travels with his parents, and he remembers the sequence of the actions that he do, exact sequence of the actions that he do while traveling and so on. And и что в кабинете он что делал? Он играл, он по очереди, там он сначала летит, едет в аэропорт, садится в самолет, потом выходит из самолета. During the sessions he was playing, сколько, полгода, да? Полгода он играл? Ну, да. For half a year he was playing like how he, goes to the airport, then he flies to, the plane, and then he lands, in that country, and so on. So, different actions. And that was for half a year. Right. And then Alicia, was changing sometimes the sequence of these actions. Right. And he just stopped, да, он остановился это делать? Нет, он стал, что там, Олеська, он стал просто путешествовать в разные места, то есть не было, она стала не такая стереотипная, да? Ну, да, во-первых, он Then his play became not so stereotypic, and he was just flying somewhere, but not the exact country and not with the exact same sequence of actions. They were changing it. Yeah, so his play was expanded. And that's how they were moving to different rooms in the building. I mean, like that. Beautiful. It's like an example. Alekna? Is that Alekna? Alicia. What is it? Alessa? Alessa. It's a beautiful example.
Yeah. Beautiful Really? expansions. Yes. Mhm. Okay. All right. Thank So let me talk about now the generalization of language in a school setting. Давайте поговорим про генерализацию речи. Языка, речи, ну, в общем. Ага. Okay. So in the choice room, right, we have the pictures. Pictures are language. Okay. So we want to use those pictures consistently across the school setting. But we begin in the choice room. Go ahead. Ну, в общем, то есть мы используем картинки для того, чтобы общаться. И мы это делаем, Начинаем в комнате выбора, а потом эти картинки... по всей школе, то есть как бы во всех классах они используют картинки. Именно для того, чтобы развивать речь. Are you doing for, using pictures for language development, or, if the child can speak by himself, you use the pictures too? Yes. Even if the child speaks, even if the child has language, it's good to have pictures. Pictures are permanent. Okay? Words you have to have in your head. Pictures are there, they're permanent, and the child can always. So it's a good idea to always use pictures with children with autism. Okay? Until eventually you can kind of fade those laws away. But in the beginning, you always use pictures. Okay? Даже если ребенок говорит, у него есть речь и тому подобное, мы говорим о том, что он все равно использует картинки. Картинки постоянно. Они постоянные, потому что слова у тебя в голове, а картинка у тебя в руках, и она всегда... Да, и всегда, удачно использовать именно картинки. Вообще прямо все время. Все время, да, причем. Ага. Remember, in the picture exchange, you are developing that social interaction. So that's why you want to use pictures. Okay, go ahead. Ну, и как бы помните о том, что когда вы используете картинки, вы ими обмениваетесь, и это уже предполагает под собой социальное какое-то взаимодействие. Это тоже одна из причин использования картинок. A child may have a beautiful phrase, but that phrase may not be meaningful. You want to make the phrases, the words meaningful in social interaction. Go ahead. Ну, то есть дети могут говорить фразами, но эти фразы могут быть вообще бессмысленными, не иметь никакого смысла. А ваша задача сделать, обмен информацией, значимым, чтобы был смысл в этом. Okay. So now you have the pictures. Okay. Now you download those pictures onto an iPad. Okay? You can download those into an iPad. Go ahead. То есть вы можете, например, эти картинки загрузить в iPad, либо еще как-то. So all the sensory motor activity, the balloon, the bubbles, the motor activity, the trampoline, the bouncing, okay? All of those pictures go onto the iPad. Ну, в общем, все вот эти активности сенсорно-двигательные, они, то есть это мячик, там, батут, горка, что там еще, пузыри, все, вот все, что он перечисляет, они могут быть именно вот на iPad. Либо на планшете, да, на планшете, не у всех iPad. So now in the choice room, not only you use the pictures to exchange pictures, but you also have the child press the button, the icon, the picture on the iPad. Bounce. And it gives you voice output. Go ahead. Ну, то есть, помимо там обменивания картинок, условно говоря, iPad полезен или планшет полезен тем, что ребенок, условно говоря, нажимает на эту картинку, и ему планшет, условно говоря, голосом говорит там прыгать. So you use both the pictures and the icons on the iPad to engage the child in a sensory motor activity in the choice room. Go ahead. Ну, то есть вы используете картинки или картинки на iPad для того, чтобы вовлечь ребенка в вот эту сенсорную, двигательную, моторную активность, прыгать в комнате выбора.
The teacher comes into the choice room and participates on using the iPad and the pictures. The teacher. One more time, please. The teacher also comes into the choice room and participates using the iPad and the pictures. Ну, то есть учитель тоже приходит в комнату выбора и также, соответственно, коммуницирует таким же способом, тоже обменивается картинкой, либо использует iPad. Then the teacher takes the iPad into the classroom, and the child can point to the picture on the iPad, and it says balloon, jump, bubbles, and the teacher does those activities. Sensory learning in the classroom. И дальше в классе учитель также использует iPad, и опять же ребенок может там нажать прыгать, там пузыри, еще что-то, и они это делают в классе. Ну, вероятно, дело в том, что начали они с этим iPad'ом общаться в чёрте. Но это опять про генерализацию, потому что перенос происходит. Да, с этим iPad'ом можно то же самое делать во всех местах. Теперь понятно, то я не понимаю, зачем это все делать, это тоже Now, Dasha, another question. Okay. Why do we do both iPad and iPad? Why not just iPad? Почему мы используем и картинки, то есть, ну, имеется в виду картинки, и iPad? Зачем это делать? Вопрос для специалиста. Потому что картинки это одно, а Зачем это делать? Зачем они делают? Зачем картинки вместе с речью? Зачем картинки вместе с речью? Ничего встречу картинки. Два варианта картинок. Два варианта картинок. На бумаге и на iPad. Разговаривают о картинке, нет. Он же нажимает, ему говорят, баллон, шарик. The first way is, you know, that iPad is has voice. Beautiful. Yeah. Good. Yes. Yeah, and you know, the pictures itself, they're good for social communication. You mean exchange? Это уже мой ответ. Exchanging. That's the social experience for the child. Doc. Perfect. Perfect. Okay. The pictures are social. The problem with the iPad is because of the sound. You push and there's a sound. Bounce. Bubbles. It's not that. But it's not social. It's hard to make that social. It's harder. Ну, в общем, действительно, iPad для того, ну, как бы он издает звуки, это классно, но все-таки картинки, они социальные, и, ну, и обмениваясь ими, происходит какая-то коммуникация. Он сказал, что iPad озвучка вот этих картинок это как бы хорошо, но это не социально, то есть iPad озвучивает, а не человек озвучивает. А это когда ты обмениваешься картинкой. Зачем тогда использовать? Ну, потому что он говорит. Надо организацию. Я даже не понимаю, зачем тогда... Прикольно. Мы не поняли, спроси. Here's the question about iPad. Why do you use iPad then? Expanding. It's not Expanding. You can bring the iPad to the playground. You can bring it to the gym. It's expanding the portability that you can carry that around with you. It's like we used to use books. But you can take pictures with you to the playground, or I mean that. You could take you can take pictures and put a board in the gym that the child can look at. Okay, you can do it. But what about the playground? Окей. В общем, суть в том, что iPad, он, ну, более мобилен. Его можно взять на детскую площадку,
да, и тому подобное. Я задала вопрос по поводу того, почему нельзя взять с собой картинки как бы, на это. Он говорит, ну, типа, ну, немножко квадратно, потому что, ну, например, в зале вы можете использовать, да, вот этот борт, доску, на которую лепятся эти картинки с липучкой, помните, показывать. Ну, а что, если мы пришли, например, на детскую площадку? Площадка, липучка плохо, iPad хорошо, давайте песочек. Окей. Okay. Dasha, it's also an opportunity for expanding. It's also an opportunity for expanding and reinforcing the skill in a different situation. iPad and pictures. Go ahead. Ну, и также это хороший способ ну, расширять или подкреплять какие-то навыки, то есть iPad и картинки. Kids with autism love devices, love iPads. They're very visual. Ну и потому что iPad, они очень визуальны. Дети любят гаджеты, девайсы разные. From what age do you use iPads in your school? Okay, I don't go by age. I go by mental, developmental age. Go ahead. Ну, Майкл говорит о том, что мы не исходим от возраста, мы исходим от интеллектуального развития. Правильно? Developmental age. You have to figure out whether they can understand pictures. They can represent the pictures. Go ahead. То есть вы должны понять, условно говоря, в каком, как они могут ли они, да, распознавать картинки и показывать их. А iPad как у них работает? Слушай, ну мне кажется, iPad, он просто на самом деле заменитель этих самых карточек. Ну, реально просто. Он просто, давайте установить то, что просто мобильный можно взять с собой везде, там, в лес, не в лес. Зачем нам эти в лес? Ну, в общем... Dasha. Okay, yeah. Most children, by associating the picture always with the activity, over and over and over and over, they do eventually learn. And use the picture. Over and over and over, by association, over and over and over. Most children. Go ahead. И большинство детей, ну, как бы, делая одно действие много раз, повторяя его много раз, у них, ну, оно закрепляется именно таким способом. Большинство детей. Ага. Okay. Okay, so now I've talked about the generalization of language, in this case, pictures on the iPad, also icons on the iPad. Now I'm going to talk about the generalization of sign language. Go ahead. Ну, мы поговорили про речь, условно говоря, про язык, сейчас поговорим про жестовый. Ну, да, жестовый язык. Да? Как генерализуются навыки жестового языка? So just like you want consistency of using pictures and icons on the iPad in the school setting, you also want consistency with the use of sign language. Что? Так же, как вы использовали картинки и рисунки на iPad, вы можете также закреплять жесты в жестовой системе языка. Нет, я спросила, да ладно, ты, да? Я спросила, да ладно? Да. Ну, представляете? Расскажите нам, как. Okay. So you want to use signs consistently in the school setting. Okay? For example, the sign help. Do you use the sign help in your school? Во-первых, мы это не используем. Нет, у нас есть у речевиков, уже есть какие-то. Да? Речевики, расскажите. Ну, в общем, господи, забыл, что он говорил. Он говорит про то, что для того, чтобы усвоился у ребенка жест, например, ну, как бы любой жест, например, вот он говорит про «помоги». Ну, это у них другая жестовая система. We have different sign
Yes. And our speech therapist. What's the sign for help in your school? This is Like yeah. this? Help. Yeah, it's like help. Okay. All right. Is it used consistently across your school? Ты используется по всей школе? No, no. They just use it in speech therapy sessions. Ah, no. You got to communicate. Well, everybody, motor, speech therapist, psychologist, everybody has to kind of behaviorists, floor time. Everybody has to use the same sign. Go ahead. Ну, то есть, как бы, действительно не очень хорошо. То есть, все специалисты, и флор-тайм, и там логопеды, и двигательные, и тому подобное, должны использовать тоже. У нас же есть кто откроется и использует. Просто, ну, если видим, что ребенок на этом уровне, он сейчас, не знаю, Помоги уже всему применять. Откроет, закроет, все остальное. Вообще, кстати, вот хорошая тема, надо действительно ее проработать, чтобы какой-то знак на помощь. Yeah, this is a good task for us because we still don't have, you know, our universal sign language here. Yeah. Okay. Very important with our children. They're very important to use sign language. Ну, то есть с детьми очень важно использовать именно жестикулирование. Okay. So let me ask the speech therapist. When do they use it? What situation help? What situation help? Ну, вопрос к коммуникаторам, как вас называют, коммуникаторам, да? Коммуникатор. What's her situations? What situation she uses В help? каких ситуациях вы используете жест? Оль, ты можешь чуть-чуть переводить в туалет? Пожалуйста. Плиз, как там было? Представь меня, там не пойму. Помоги. Where's the speech therapist? Here they are. Do you see? Oh, that's the speech therapist. Here she is. Yeah. Yeah. В каких ситуациях That's используете the, okay. Когда нужно Я не переведу обратно на английский даже. Я не говорю по-английски. открыть дверь, открыть шкаф, открыть коробку. They usually use the sign language when they need to open the door or open the box or, you know, open something. Okay. Помочь, открыть. When the child needs to help in Одеть something ботинки, снять ботинки. or to put the clothes on or something like that. Okay. So what we do, Michael, Yes. 1 second. Here's Olga. Hello. Kyle, She will continue to translate. I will join you in a couple of minutes, okay? okay. Don't pay any attention. She will translate everything that you're talking about. So what is the speech therapist's name? What's your name, the speech therapist? Ольга. Нет, speech therapist, Лена. Елена. Elena? Yes. Elena. Okay. Elena, we use help Мы используем вот этот жест in situations where the child is having difficulty, struggling. когда у ребенка есть любые трудности, сложности. Okay. So Okay. if in the choice room, if I put the bubbles picture inside the glass jar, close it, Если я... and he sees the glass, he sees the bounce, he wants it, but he cannot open it. Если я кладу пузыри в стеклянную банку с закрывающейся крышкой, он видит, что внутри пузыри, но не может открыть эту банку. Then I model help. Teach the child help. Я учу ребенка показывать жест «помоги», чтобы он его покажет, и я ему открою эту банку. Okay. So help is used in situations where the child is struggling, where the child is having. Go ahead. Жест «помоги» используется во всех ситуациях, когда ребенок испытывает трудности.
In the choice room, В комнате выбора. we put the board with the pictures high on the wall. В комнате выбора мы вешаем доску с картинками, которые обозначают вот эти деятельности, прыгать, там, мячик, все такое, высоко на стене. The child cannot reach it, cannot reach. Ребенок не может дотянуться. We model help. И мы учим его показывать жест «помоги», чтобы помочь ему дотянуться за него. Okay. It is important to use the sign in the specific context. Надо понимать, чтобы ребенок использовал этот жест в определенном контексте, когда он испытывает затруднение, чтобы он соотнес вот это вот ощущение затруднения с этим жестом. You need to make the sign functional in a specific context, very functional. Это помогает сделать этот жест функциональным, чтобы он его мог использовать в разных обстоятельствах. In the beginning, help means I want, give me. В начале «помоги» означает «я хочу, дай мне». Right? Help means everything. It means everything. Go ahead. Но помощь означает все, не только дай. Okay. And you honor that. You give to that. You respond to that. И вы вначале даете то, что ребенок просит этим жестом. But then you challenge the child, and you use it more specifically in certain situations. Go ahead. Но дальше вы, как бы сказать, там, ставите ситуацию ребенка в ситуацию затруднения, специально создаете ему ситуацию затруднения, которая не связана только с «дай», да, чтобы он попросил и использовал этот жест в другой ситуации. Ну вот, например, доску высоко повесить или что-то еще. Elena, does that make sense to you? Вы то же самое делаете, Елена? Yes. Okay, good. Okay, so now that sign you teach in the choice room is going to be used in the classroom. А потом этот жест, который вы научились использовать в комнате выбора, вы переносите в класс. Okay. So in the classroom, you have the board with the choices up high on the wall. И в классе у вас доска с картиночками, что ребенок хочет делать высоко на стене. You may have a favorite picture of an activity inside a box. Go ahead. Или вы картиночку с любимым занятием ребенка положили в коробочку. You may have a big ball inside a big container. Или у вас большой мяч в большом контейнере. Okay. So you create the interruption. То есть вы создаете препятствие. The frustration. Препятствие, фрустрацию. The difficulty. Сложность. So that the child can use the sign. Help. Для того, чтобы ребенок использовал знак «помоги». Можно вопрос? Можно, Даша, иди переводи вопрос. Katie has a question. Yeah, Kate has a question. Если для ребенка усложнение, это надо работать так, что ребенок вообще ничего не хочет делать. То есть или ты мне даешь достаточно легко, или я не буду вообще ни с чем взаимодействовать. То есть, Ты имеешь в виду расширение? Да, идет отказ от требований. То есть как только это расширение, идет отказ от требований. Вообще. The question is about if the child, when you try to expand this, the system. Yes. And the child reacts like, I will not do it, or you give me something simple, like you did before, and not complex, or I will not do anything, something like that. So it works in different way. Okay, so there's a behavioral principle that your behavioral therapist knows. Ваши объясты знают. It's called grandma's law. Grandmother? Yeah, grandmother's law. Закон бабушки. Бабушкин закон. Do you know what the grandmother's law is?
Не знаете? No, we don't know it, and our behavior analyst doesn't know. First you eat your beans, and then you can watch TV. First you Eat your beans, and then you can watch TV. Сначала вы съедаете свои бобы, а потом вы типа идете смотреть. Это знаете, как это? Как на русский адаптировать? Есть такая у нас тоже поговорка. Короче, сначала сделал дело и гуляй смело. Ну, вот такой ребенок, он вообще ничего скорее не будет делать, чем сделает дело. And you know, yeah, we have such a law, but we call it differently, you know. Right. But that kind of child, he won't do anything in this case. And you know, if we will talk to him like that, so you're doing it, and then you're doing something that you like, or you know, probably he won't do anything. Okay, so you're having difficulty with getting the first to do something to get what he likes to do, right? That's what I'm understanding. No, the question is how to be in the situation when the child, when you're trying to expand the system, trying to make it more complex, right, and something like that, it works in another way because the child doesn't want to do anything. It's too, you know, he can be more, you know, his system can be more expanded. He has an opportunity to do it, but his behavior doesn't allow us to go further. He just say, I won't do it. Okay. And or he can show us that he won't do it because. What is it that he does? What does he do? Is that Katie again? Who's that, Katie? Yeah, Kate. Kate, what is it that he does? What can he do? Да. What does he do? Я решаю проблему таким образом, что я устанавливаю сначала очень благоприятные отношения с ребенком, Emotional connection. Хороший контакт. Вот, чтобы как бы для него это было. Ну, то есть сначала я на тех вещах, которые ему нравятся, устанавливаю контакт, а потом уже какие требования создаю очень минимальные и потихонечку внедряю. Ну, то есть с такими детьми первично важен очень хороший контакт и доверие. Вот. То есть если его нет, то не... Kate says that... что ж такое-то? Неугомонная какая-то. Ну, в общем, first of all, Kate builds comfort communication, good communication with that kind of child, with different things that the child likes, you know, toys or something like that, and that's how she make a good communication to the child and trust. Okay. Now, it's really important to build trust and a good communication with this child, and then she gradually expands, step by step, by small steps. That's how she do it. Okay. And she's not having success. That's what she's saying. She's not having success in expanding, right? Sometimes он спрашивает, что о чем вопрос, типа, что у тебя возникает вопрос, проблемы в расширении, когда ты пытаешься. Нет, я тебя спрашивала, как они разрешают. The question was how you in, you know, your schools, how you're in your schools do, you know, solve these situations. That's how, because Kate answered that she does like that. Oh, she was just interested. Similar. So let me understand, Kate. Are you a floor time therapist? No. Да? Да. Yeah. Therapist, right? It sounds like you're a floor time therapist, right? Or no? Да. Floor time? Yes. Yes? Okay. All right. Yes. Floor time therapist. Okay. So
I know that you are floor time type because how you develop your relationship, the emotional relationship with your child. Майкл говорит, что я так знал, что ты флор-тайм специалист, потому как ты развиваешь отношения с ребенком. Miller method is very similar. Метод Миллера очень похож. Okay. Miller method is joining the child at his developmental level, forming that emotional bond. Ну, то есть метод Миллер также присоединяется к ребенку на том уровне, на котором он находится, уровне развития, и делает, условно говоря, эмоциональный какой-то этот, ну, как сказать, там, эмоциональный связь. Может быть, эмоциональная связь. When you work at the child developmental level, you form the emotional bond. Ну, понятно, что когда вы на эмоциональном уровне, вы формируете эмоциональный контакт. Очевидно. So if you're working at the child's level, you're automatically forming a bond. You have a shared meaning. Shared meaning. То есть, когда вы работаете на эмоциональном уровне, вы обмениваетесь чем-то значимым, смыслом каким-то смыслом, чем-то значимым. Now, Stanley Greenspan, who founded the Time, invited Dr. Miller to many of his conferences because they have similar ideas. Стэнли Гринспен, который, соответственно, придумал флор-тайм, он приглашал доктора Миллера на многие конференции, поэтому все идеи, в принципе, они очень схожи, они все в одном этом пространстве крутились, короче говоря, и в одно время при становлении этих методов. The difference with Michael, sorry, we have about 5 minutes, I guess. Okay. So I just want to point out that in answering her question, okay, even in floor time and in the Miller method, you have to create adult-directed interventions. Okay, not only you follow the child's lead, but you also have to do adult-directed intervention to expand, like first this and then that. Okay, to expand that child's world, you have to direct the interventions as well. Not only follow the child's world, but directed, adult-directed. Okay, so let me end that. Okay. В общем, Майкл говорит о том, что, в принципе, неважно, какой метод, будь то флор-тайм, будь то метод Миллера, вы не всегда должны, условно говоря, ну да, понятно, что надо следовать за ребенком, на том уровне, в котором он находится, то, что он говорил, да, но не всегда это нужно делать. Иногда нужно самим направлять, модерировать эту деятельность. То есть сначала это, потом это. Ну, соответственно. Ну там да, то есть в том, что взаимодействие должно быть двусторонним. Вот ты следуешь за ребенком, то ребенок следует за тобой. Да, и это нужно еще делать в целях именно для того, чтобы как-то adult-oriented, чтобы он был, ну, как бы, условно говоря, во взрослом возрасте он понимал принцип того, что сначала нужно делать одно, там, да, а потом можешь отдыхать. So let me just finish with this with Kate. So the child loves bouncing. Например, ребенок любит прыгать. Max loves bouncing. Макс любит прыгать. Kate, Max doesn't like so much to pour. He likes it, but he doesn't like to pour the water that much. Go ahead. Кейт, он тебе рассказывает. Ну, то есть, например, Макс любит прыгать, он также любит переливать воду, но не так себе ему это не очень сильно нравится. Ну, так. Ага. So what I do, I hand over hand make them do one pour, and then automatically, quickly have them bounce. Go ahead. Ну, то есть, как бы, и что мы делаем? То есть, условно говоря, мы рука в руке начинаем это переливать, понятно, а потом я им даю попрыгать. The next time, Я не знаю, как это. Я же вроде все правильно спрашиваю. I say first pour, bounce, 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 quickly. Если ребенка вообще ничего не интересует, чтобы вот прям... Ну, это конечно. Или если... Ну, ладно, давайте не будем тогда слушать. Давайте дослушаем. Да. Bouncing is what the child loves to do. So we're child-oriented. We work at the child's developmental level.
would like the floor time. You work with the child where the child is at, and you form that bond, that emotional shared experience. But then you challenge him by directing him. First pour, grandma's law. First pour, then bounce. Do it fast. Go ahead. Ну, в общем, все как обычно, все как floor time. Мы следуем за ребенком. Там ребенок очень любит прыгать. Это вот именно то, на что он направлен. Но здесь как бы нужно в какой-то момент усложнять его деятельность, ну, как создавать ему трудность. Да, это тут работает как раз-таки бабушкин закон. Сначала мы поливаем, переливаем, а потом прыгаем. Okay. So does Kate understand what I was saying? Is that a good answer for her or not? Yeah, I guess. Ожида. Так. I think we have to wrap it up. I have a lot more to talk about. The most interesting part that left is about the home setting. I have a lot of things about the use of sign language, carrying sign language into the school setting, and then I wanted to go into the home setting, carrying interventions in the home setting. That's a whole different topic. Maybe we could start in the next session from this points, because it's really interesting. Wait, here on this on sign language and carry over sign language. Okay, I'll finish this then, and then go into the home. Carry over the interventions in the home. Okay. Okay. I just want to say that your school, very interesting, thought-provoking ideas and sharing. I really love the idea that they shared a lot of activities. Ну, короче, не важно. Наша Саша очень круто думает и продуцирует идеи. Они даже не знают. Мы хорошо думаем. Да. Okay. Thank you so much, Michael. So much. Okay. Okay. До свидания. Пока. Пока. Very nice stuff, guys. I really appreciate the participation and look forward to hearing some of those critical interventions in the home too. That's going to be good information. Yeah. Thank you, Ethan. Thank you, Dasha. Talk to you soon. Yeah. Talk to you soon. Bye-bye. Пока. Пока-пока.